Dongfeng 41 missiles will be deployed and more He missile launching base in Heilongjiang, and one of them will be targeting Washington D.C. and another one will be targeting Texas. Or maybe World War III has already started without anybody realizing it or announcing it. لا يدري أحد حجم الترسانة النووية الحقيقي للصين التي وسعت نشاطها النووي بشكل مضطرد منذ عام 2017 يوم أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الاستراتيجية الوطنية لما أسماه التجديد العظيم للأمة الصينية، وذلك عبر خطة تتضمن تحويل الصين إلى قوة عسكرية عالمية يأتي في صلبها رفع الترسانة النووية. راهناً عاد مشروع تحويل القطارات السريعة الصينية إلى منصات لإطلاق صواريخ نووية للواجهة من جديد غداة بدء روسيا حليفة الصين الأولى حربها على أوكرانيا، والإعلان الرسمي عن تحالف استراتيجي مفتوح بين بكين وموسكو قبل بدء هذه الحرب بأيام قليلة. Launching nuclear warheads with trains are conventional concepts that the CCP has been preparing for a long time. But as there are power cables on those trains, so not all of them can be used to launch missiles. So bullet trains are mainly for so-called tactical nuclear bombs, for strategic nuclear bombs like Dongfeng 41. For the ballistic missile trajectory, the CCP is already using a geomagnetic navigation system, so there's no need for them to use satellite navigation. Two Dongfeng 41 missiles will be deployed and more He missile launching base in Heilongjiang, and one of them will be targeting Washington D.C. and another one will be targeting Texas. في 13 من هذا الشهر أي في يوليو 2022 وقع الرئيس الصيني على أمر يجيز للجيش القيام بعمليات عسكرية خارجية لا تندرج تحت خانة الحرب، ليعيد إلى الأذهان تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل حربه على أوكرانيا يوم أعلن عن عملية عسكرية روسية خاصة في شرق أوكرانيا. فهل بات العالم اليوم على مشارف حرب جديدة في مكان آخر؟ Without CCP's support, maybe Russia would not have the ability or courage or made the decision to invade Ukraine. And this is not only target Ukraine, but the real or the final ultimate target will be like US or Canada, and they've already divided what kind of land Russia will be taking and what kind of land or geology range the CCP will take. Recently, one of CCP's top scholar, Chen Wenlin, he made a public speech because of the U.S. sanctions on Russia. If the U.S. impose destructive sanctions on us, we have to take back Taiwan. الصين مصرة على أن تايوان جزء من أراضيها ويجب أن تستعاد، وهذا ما قاله فيكتور غاو مسؤول صيني سابق للزميل كريم كوكب، وذلك قد يكون مقدمة لشيء أعظم، وقد بدا الغضب على وجهه. سيد فيكتور، تايوان دولة مستقلة، لماذا تصرون على أنها جزءا من الصين؟ هل هناك أي غزو صيني محتمل لتايوان؟ There is only one China and Taiwan is part of China. This is the truth. This is the megatrend in the world. Don't pretend that you do not know this. Otherwise, ask your own foreign ministry to see what is government policy regarding to Taiwan. So there is one China
and Taiwan is part of China. التسبب بحرب عالمية ثالثة حلم يراود الحزب الشيوعي الحاكم الذي يعي أن مؤسس الجمهورية الشعبية الصينية ماو تسي تونغ قال عام 1955 إن نشوب حرب عالمية ثالثة يكون لصالح الصين، فلا مشكلة إن ضحينا ب400 مليون إنسان إن نجحنا بتغيير العالم لصالحنا. Xi Jinping seeks for a third term in this 20th Chinese CCP's National Congress this autumn. So if he wants to stay in power, he has to have some very big excuse or reason for him to stay. He's made a mess of the Chinese economy. He's made a mess with his zero COVID policy in China. If he wants to stay in power, what he can put on the table for the CCP to see and to agree, I've done great things. So I think that gave him a another very great motivation to do something against Taiwan. Also, if a war or a non-war military operation breaks out, maybe he can say, oh, now we are in an emergency status. We should not have a party Congress. We should postpone that. And then he stays in power, without any argument. ختاما، يتوسع الاستثمار الصيني في القطاع النووي في خضم 3 وقائع: 1. الغزو الروسي لأوكرانيا على وقع تحالف صيني روسي استراتيجي. 2. رغبة صينية في استعادة السيطرة على تايوان. و3. استحقاق رئاسي في بكين يحتم على شي جين بينغ القيام بعملية واسعة للبقاء في السلطة. فهل نحن فعلا على أعتاب حرب عالمية ثالثة بدأت فصولها في أوروبا؟ سؤال جوابه رهن الأشهر أو ربما الأيام القليلة المقبلة.